age, wala po ko kaayong experience about Voltes 5. Nga naman, during that time, sa among kapanahunan, katong sikat ang Voltes 5, naapoy usa ka group of people that they transform also as sikat at that time. Kasi nakailang Power Rangers. Abi nga kung zero na ito. Kasi kailang Gundam. Okay, so natin mag-relate. Binigyan ko zero. So ang Voltes 5 is just like Power Rangers. It's like Gundam. Whereas like mga Earth Defenders kontra sa mga aliens. So, kasi pangalan silang Ultraman. So, tanaw ako kabalo sa kontra sa Voltes 5. Buwas Sanyas? Sakto ba? Oh, busing yan. So na hindi nakabalo dito. Bilang mo ako ganina. See? Nasakpan. But anyways, they are Earth's defenders na kontra nila ang mga aliens. Kontra nila ang mga interterrestrial. So how can we relate that to our sermon or to our message today? Na mga aliens man to sila. So in the same way, bisan pamangani ang Gundam, bisan pamangani ang Power Rangers, bisan kung sa pakakusgan sa Megazords, bisan kung sa pakakusgan sa ilang Gundam, bisan pa kanya ang Gundam Frida o Gundam G na siya o saan siya Gundam Freedom Gundam na siya, no matter how good the machine is, it always depends on the pilot. The machine is only as good as its pilot. Bisag pag kung sa ka-high-tech mo sa kabutang, kung pilot alanganin po ng machine. Bisag kung sa kabati sa machine, kung pilot maayo, mapangitaan pa maagi ang machine. So why am I saying these things to you? Well, ang Voltes 5, mga kapatid, that's why you relate siguro lang team. I studied, yung wala mo kong kita sa series. I studied that this Voltes 5DI, nasa na yung mga tawag na pilot, o tawag na mga Asgard siblings. Kani mga pilots, ang tawag silang machines ay are Volt machines. Dati mo syagit sila, kung sa syagit kanila? Okay, let's vote in, mahimong silang si Voltes 5. So nasa yung mga challenges ni mga tubang, mga powerful adversaries, mga nasa kasagaran mga series, kaya ni anime today. Pero may mga anime karon na mga MC, kay mga overpowered na. Like Rimuro, o kinsa pa na sila niya karon, si Sung Jin-woo. So mga overpowered na sila ng mga MC karon na like before na mura si Fernando po. Pakulataon na sa musika. But one thing is makita na sila, bisa pag usa kadako silang adversary, sila katubangan, usahay na ginatawag na internal conflict. Away-away sa sulod. But thing is, ang gina-highlight nila is ang teamwork, ang ilang courage, o ang ilang sacrifices. That's why if you open your Bible in the book of Hebrews, chapter 10, verse 25, the Word of God says, pwede ba na ito basahan at the count of 3? 1, 2, 3, go! Okay, yun diha, not giving up, meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see in the days approaching. Give me 5 to 10 minutes. Maka-enjoy na mo. 5 to 10 minutes lang. I need your focus. Okay? Ato nga time, ang mga tao na sila yung mga gatherings. Just like magbasa mong bangga, mga guilds karon. Natin itawag sa mga merchants guild. So diyan inspired ang atong mga guilds karon na makita nato sa atong mga games, sa atong mga anime, etc. Kani mga merchant guilds na po nila itawag nga gathering. It's either once a month or twice a month. Ang mga Jewish people po during the time, nagkabuwag-buwag pa na sila because of the diaspora. However, they gathered. Example, gusto silang mamingaw sila sa pamilya, mag-gather na sila sa itawag nilang synagogue. Then, every week, napot sila gathering. Tawagan na nila, gathering during the Sabbath. So, this is our first gathering sa district, di ba? Ringiagan yung tapat. Familiar ba ang face? Kinsay in-attend last assembly or last gathering? Kinsay present itong last gathering? Okay. Sa mga present
mo katapad karon. However, siguro nakaingon mo na ay mga batan-o during that time na wala na akong nakita karon. Ngano ka ha? Ngano ka wala to sila karon? Yes, we can be happy because natin mga bagong faces nakita karon. Pero sa'yo, masad po kaya wala ka itong mga previous na ila-ila. However, that's also happening during this time when the author wrote Hebrews chapter 10 verse 25. Nga naman, during this time, there was a great persecution. So siguro, mga Christians during that time, nasa may gathering man, natawag ng private gathering, yan naman tago-tago pa mga Christians during that time. And in this private gathering, mga hadlock ni sila, na naman inapanghan sila sa mga Roman soldiers. Why? Because they're Christians. Ang ilang life is always at risk. So mga Christians, usahay mahadlok ni sila mutapo na naman, basta i-report sila. O i-report sila, kabalo mo sa worst case scenario. Ang pinakasayon na silog kay himuon ka poste sa Meralco o sa Deco. O ipakaon ka sa layon. Mo na pinakasayon. Ang worst is torture ka. So that's what Christians were encountering during that time. That's why they were discouraged. Persuade nila sila, na-dissuade sila sa pag-gather. That's why during that time, ingon ang author, not giving up, meeting together. So what should we do? Now kita nga na-adili karon kung sila wala. The next time is not giving up, meeting together as some as we have it of doing, but encouraging one another. You need to encourage one another. Sa imong local church nga nakaroon na wala diri karon, encourage them. You need, by encouraging mga kapatid, ikaw mismo first na kailangan na courage. So first, inyong timanan karon is number 1, meet together. Asa to, number 1? Number 2, encourage. And when you encourage, you need courage. Diba? Number 3, as all the more you see the day approaching. Ang pag-encourage, hindi na siya dali. You need sacrifices. Remember Voltis 5? Remember Power Rangers? Teamwork, courage, sacrifice. Sa atong pagpangalagad ko sa Diyos, kailangan natin teamwork. Kailangan natin courage. Kailangan natin sacrifices. Sige. Pataas ang kamot sa nakaila sa Power Rangers. Don't be shy. Si majority Power Rangers. So, manangin lang sa po nila ng Power Rangers ng sakto nito. Okay. Ang Power Ranger, mga kapatid, as you notice them, before umabot ang kontra, morph ba sila diretsyo? They will do their best on their own capacity. However, if outnumbered sila, musyagi ito na yun, di ba? Sa mga tayo na mag-song na po tayo, sa na Power Ranger karon, pero may morphin pa sa mga. Musyagi na yun, it's morphin time. Then they will morph to become the Power Ranger. Pero makulang pa gani ang Power Ranger, if binigyan nila nilang power, can overcome niya kung sila sa kontra, say next na step, dinosaurs. Ang ilang individual machine. And if magdaog sila din, magpadakang play mo ng iganting ilang kontra, ang next is ang ilang Megazord. Now, nanangin ko sa akong wife ganiha. Kaya murang isod siya i-explain. Alam ko, pwede ba mahimo sa akong clown sa tubangan sa NYI karon? Then, i-agree naman po siya. I don't know, mahimo pag ikong clown karon. But, if you're going to put this into comparison sa ato ang karon, ang kanis silang Power Rangers, ang Voltis 5, ang ilang kontra is aliens. Ang atong kontra is spiritual forces. The evil forces of Satan. That's the enemy of Christianity. First, you need to fight alone. So, kita rin ako sa inusara. That's why you are considered to be pilots.
Or tanawan to, ating tawag sa Voltes 5 tawag silang pilots. If you want, you can call yourself Rangers. You're like the Power Rangers. Your church, your local church, is your dinosaurs. Mauna yung local church. Your megazord is the district. Okay. Now na si district president, NYA president. Let's vote in. Ang problema, ang church usa wala na response. Kaya yung internal conflict sila, nasa nila naglalis-lalis. Kami mas maayo ngayon sila, mas maayo pa rin nila. Or within the church, specially, let's vote in. Wala na response, di malfunction ang machine. Yan naman. Or na ang machine, wala ang pilot. Now, imagine, the robot, nag-fight na sa alien. Pag siya aging let's vote in, ang usang kamot, absent. Handicap. Handicap, di ba? Wala ganun kung manawag kong guild karon para di na ako may mamunsa. Kung sa happy din na may example. Ano? Ganaan yung Braveheart. Braveheart din karon. One representative Braveheart. This church, may kinsa din na ako yung representative eh. Pagi. Okay. Kung sa church inayawan? Okay. Pag abot niya din sa tubangan, usagin mo ha? Sa isagin ninyo? Let's vote in ha. In 2, 3. 1, 2, 3, go! Okay, vote in sila. However, ang half sa group sa one-fourth sa group sa church of the sa church sa inayawan, o sa ang usa ka group wala na sinabot. O sila ang mo-form sa tiil. Hala. Gusto na makikaway, so ready na, nakatupunta siya sa espada. Ang usa ka tiil, gusto mo amante. Ang usa ka tiil, gusto mo atras. Sakto lang, hinahinay. Ikaaway man. Kasi kung nakakaway, ano yung point? That's what happened to the church if you are not united. Wala pa. What if ang usa ka grupo di gusto mo vote in? O ang iyang wala nga tiil? Simpang. Saan alam mo saan ka wala nga tiil? Hindi, nag-away ka, dali. Pero kulang niya. But you get the point? Okay, thank you so much, Kurt. Okay. So that's what will happen if you do not have, you will not participate. Kulang ang robot. In short, handicap. Dako ang chances sa kaaway. That's why in the church, you as Fermo, say mo self, you must pray. Say mo ko ganun nun. Then you must participate in the church. Because the dinosaurs, kung tanong mo sa mga laing animal like Gundam, na ginatawag na maintenance team. May pilot, may maintenance team. Sila ang gamitin sa machine. That's why when you look at it, kailangan ang tagsa-tagsa sa tuwa. Because ang NYI, naa siya'y dakong na mission. Ganahan ba mo kung away ang NYI na walay tiil? O walay gamot? Or di siya ganyan mo example. Ako mo example, mag-away, mag-anaw. O, kung anak dito. Diba? Awkward kay tanaw. That's why you must have your teamwork. You must have yourself as a pilot to be prepared. Kailangan ng teamwork. Kailangan ng encouragement sa patag sa usa-usa. And lastly, you need sacrifices. And this is sacrifice that requires time, effort, and everything. That's why NYI, can you please read the next slide? Kasi mission? To call the youth, our generation, to a dynamic life in Christ. Now,
dili dali siya nga pamaagi. Ingka nga to call to a dynamic. Dynamic, mura na siya dinamita. It requires us a great explosion. In short, dili siya basta-basta nga process. And believe me, I've been there. It requires time. It requires effort. It requires sacrifices. Gusto ta kumain tong party pero nai-gathering kailangan kumain. Sometimes you are going to sacrifice big things. Pero hindi alanganin ang tanan. Why? Because it is all for God's glory. Now, karon napakutana ko. Napakutana ganyan. Kinsa kailang walk this fight. Kinsa kailang Power Ranger. The next question is, kinsa ninyo ang willing to participate ani nga mission? Di lang pwede amen. Dapat pataas ang kamot. Again, kinsay willing, kato lang willing, mo participate ani nga mission, pwede pataas ang kamot? Kinsay willing? Kasakamot ka, kasakamot yun. Pastor Marks, kita ka Pastor Marks ha? Anyway, it requires time, it requires effort, it requires teamwork, encouragement, and sacrifices. That's why mga kapatid, the writer of Hebrews also used the same encouragement sa ilang time atong panahon. That's why I'm going to close with this verse. See? Dalirang ingon, di ba? I'm going to close with this verse. Ingon siya dali. Let us draw near to God with a sincere heart. Dapat magpadulong kay Lord, Lord, use me. Dili kay Lord, here I am. Use them. Use me, Lord. And with the full assurance that faith brings, having one heart sprinkled to cleanse us from guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds. Do you know how to encourage your friends? And why I rapod ka kauban ninyo? Do you know how to encourage them? If ever they are down, if ever they are weak, do you know how to encourage them? Wala mo ka ba nun, no? I'll teach you before I close. Love. Love them. Because if wala mo yung Manila, pasagdaan lang ninyo sila. Love them to encourage them. That's why Jesus Christ, our Lord and Master, said, love even those who hate you. Now, question. Kinsay ready to participate? Kinsay ready to participate sa mission? Again, makutanaw. Kinsay willing to participate sa mission? Kinsay willing to participate sa mission? Okay, willing na mo participate sa mission? Since willing naman mo participate sa mission, tanaw na kung sa mga katalon, because this is a call na yun, but dynamically. Kasi kailangan mo dynamic, in short, enthusiastic, alive, alert, awake, enthusiastic. Wake up, big, malas ito. So, kinsay mas bata na tutuha? Kamo o ako? Kami. Kinsay mas bata na to? Kamo o ako? Kinsay mas bata nito? Kinsay mas bata ninyo? Kamo o ako? Kinsay mas bata? Kamo o ako? Again, kinsay mas bata na to? Kamo o ako? If willing mo participate, let's use the team. At ang count of three, say, sabi ninyo? Number one, you are the pilot. The machine is just a machine. The church is just a building. It is no more in the building. He's working. That's why